Hello guys, welcome back. I'm sorry about the unforeseen circumstance that I had at 5 o'clock while I was giving you the session. I had some electricity problems, so I had to suspend it. But I'm very happy you could make it at this time. So welcome back to the first open session of week 2, module 6. So I'm going to start one more time, all over again. In today's session, we'll see how to answer the learning forum, how to do integrating activity number 3 and integrating activity number 4. And finally, I will talk about some general aspects. In case you have a question, you are very welcome to ask me questions during the session by activating your microphone, or you can put them in the chat box. I will be more than glad to read your comments or answer your questions. So let's start now. The Learning Forum, as I was telling you in the early afternoon, the main purpose of this is to describe the place, a very interesting place where you live, and to tell me about some objects that you use in your everyday life. And we have some specific objects in the Learning Forum. The first one is to describe about an interesting place in your town or in your city. The second is to mention some objects that you use in your everyday life and to describe them using adjectives. And the last one is to ask questions. You have to ask questions to your partners, or at least one of them, about the interesting place that he or she described and the objects that he mentioned. So basically, these are the main objectives of this forum. And here we have some examples. Remember that in your first entry, that is your first participation or your first contribution, as you want to call it. In the first one, you have to tell me about a place of interest in your town or in your city. And you have to describe it in a very general way. For example, in the city of Toluca, in the state of Mexico, there is a botanical garden. It is called Cosmovitral. Its building is big and old, and it has colorful stained glasses. In the botanical garden, there are a lot of plants and an artificial lake. It is between Lerdo and Santos de Gollado streets in the center of Toluca. It's opposite the Fundadores Park, so you can't miss it. So this is the description of a very interesting place in my city, guys. If you want to illustrate it, you can do it. Si alguien quiere ilustrar el lugar, si quiere subir una foto de ese lugar, lo puede hacer, okay? The most important is that you tell me about an interesting place. The second, in your second entry, second participation or second contribution, guys, you have to tell me about the 3 objects that you use in your everyday life. And in your descriptions, you need to use adjectives. And also you need to tell me, if you want, the purpose of those objects. What do you use that object for? Example, my
My mobile phone is quite new and it's in my bag now. My laptop is usually on my desk and it's useful and practical. My yoga mat is rolled and it's inside my closet now. I use it to do Pilates. As you can see, guys, I'm using adjectives. In the first one, I'm using new, and I'm also using prepositions to know where it is. It's in my bag. I also use prepositions to describe my laptop. My laptop is useful and it's practical. And also I use a preposition that is on my desk. And my yoga mat is rolled. Rolled is an adjective. And it's inside my closet. Inside is a preposition. And I also mention the purpose of my yoga mat. I use it to do Pilates. So remember, guys, that you can use prepositions, adjectives, and you can also use the purpose of those objects. What do you use them for? ¿Para qué los usan? Si es que lo quieren mencionar. Next. In the last entry, last participation or last contribution, guys, as you want to call it, you need to ask your partner some questions about the place of interest or about the objects. Like someone might ask me, is the Cosmovitral near your house? How often do you use your yoga mat? El Cosmovitral está cerca de tu casa y ¿qué tan a menudo usas tu tapete de yoga? So in my case, I can say, yeah, the Cosmovitral, the botanical garden, is very near my house. In fact, it is 10-minute walk from my place. Solamente está a 10 minutos de donde vivo caminando. Maybe you can hear the noise. There is some noise. Maybe you can hear some water falling down from the fountain. Tal vez el ruido que escuchas es el del agua que cae en una fuente. Tal vez ese es el ruido, pero espero que no esté muy... Bueno, no se oye muy fuerte. Pero bueno, estoy tratando de hablar lo más claro posible. Creo que mi volumen está bien. Si ustedes me escuchan bajo, díganme para que yo pueda aumentar el volumen. Ok, muy bien. Sí, es el ruido del agua de una fuente que tengo por aquí cerca y es lo que están oyendo. Entonces, bueno, les estaba comentando que al final, en la última participación, tienen que hacer 2 preguntas, por lo menos, a 1 o 2 personas de la clase, ¿ok? How often do you use your yoga mat? And is the Cosmovitral near your house? Bueno, ya contesté esa pregunta. How often do you use your yoga mat? I use it 3 times a week. Lo uso 3 veces a la semana, ¿ok? De esa manera yo contestaría las preguntas. Traten de usar presente simple en las preguntas y traten también de etiquetar sus participaciones. He encontrado alumnos que solamente participan una vez y ya. Pero recuerden que para tener completa su participación del foro, deben de haber realizado las 3 participaciones sugeridas en las instrucciones. Bueno, eso es en general lo que ustedes tendrían que hacer en el foro. Si alguien quiere ilustrar el foro con el lugar de interés, estaría genial que lo ilustraran para que conociéramos un poquito más de ese lugar donde ustedes viven, ya que, como ustedes saben, sus compañeros son de todas las partes de la República Mexicana, entonces es interesante saber qué lugares hay, ¿no? En cada parte de la República Mexicana. So, this is all about the Learning Forum. Now let's talk about the first activity, the integrating activity. And I was
telling you about this when I had the problem in the early afternoon. Les estaba diciendo esto cuando tuve el problema, pero bueno, finalmente estamos aquí y eso es lo importante. So we have here the third integrating activity. In this activity, be my guest, as I was telling you that be my guest has two meanings. The literal meaning is semi-invitado, and the idiomatic meaning, I was telling you that an idiom is like a modismo in Spanish. So be my guest es adelante. May I sit here? And you say, yeah, be my guest. Can I take this? Sure, be my guest. Es una forma muy amable de decir, claro, adelante, por supuesto. También es otro significado de be my guest. Well, what you have to do? Well, first of all, you have to download the file, be my guest. Si alguien no puede descargar este archivo, por favor indíquenme para que yo se lo pueda enviar. Y bueno, tenemos que contestar algunas preguntas que tenemos aquí. Pero antes de contestar estas preguntas, aquí tengo una liga para saber cómo utilizar el there is y there are. Utilizamos there is y there are para, para decir lo que hay en un lugar. Y en esta actividad lo utilizamos mucho, por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo se utiliza el there is y there are. Esta liga que ustedes están viendo en pantalla, la voy a copiar y la voy a pegar aquí en el chat para que ustedes la puedan abrir a la par conmigo y puedan hacer el ejercicio. So let's give a click on the link in the chat and let's open it. And let's see what we have here. I'm going to share the screen so that you can see what we have on the screen in this exercise, guys, that I'm sure that will be very helpful when you do the activity. Be my guest. So, here we have there is and there are. What's the difference between there is and there are? Well, the only difference is that there is for singular, so it means for one thing or one person, and there are is for plural. It's like for two things or two or more people. And the meaning is the same, I. So it says here, complete with there is and there are. As you can see in the picture, we can see a very messy room. It's very untidy or disorganized, as you want to tell. This room is very untidy, is very disorganized and messy. And we have to complete the sentences with there is and there are. Who would like to participate with the first sentence? It says a t-shirt on the bed. Anybody? Anybody wants to participate with the first one? What do you say? There is or there are a t-shirt on the bed? There is. Right. Yes, there is. There is a t-shirt on the bed. What about number two? Very quickly, two books on the floor. Maybe in the chat we can ask. Please, Madrigal and Victoria is telling me there is for the first one. And what about for the second one, guys? Two books on the floor. What do you say? There is there are. Yes, there are, Jessica, because we are talking about two. So as you can see, there is and there are is a very easy topic. Well, in this case, we're just seeing there is and there are in affirmative form. Solamente lo estamos viendo en la forma afirmativa. Pero ahorita más adelante lo vamos a ver en la forma negativa e interrogativa. Well, we have next, a scarf on the floor. Look at this. This is the scarf. It's a red scarf.
So what do you say? There is or there are, guys? There. Yeah, there is, Adriana. And Victoria is telling me there is. What about 4 pictures on the wall? As you can see, there are 4 pictures, but the pictures they look like mirrors. ¿No? Más que fotos, se ven como espejos, ¿no creen? They look like mirrors more than pictures, but anyway, there are pictures according to this exercise. So we say there are 4 pictures, right? There are, just like that. Very simple, guys. As you can see, this topic, there is and there are. What about the next one? In the next, we have many books on the shelves. Yes, these are the shelves, and as you can see, there are, some books. So we can say that there is or there are many. Remember that many is for countable plural nouns. So we say there are many. ¿Qué significa many? Muchos. Yo aquí diría que, pues no hay muchos, yo diría que algunos, ¿no? Entonces, en lugar de many, yo, en mi opinión, pondría some. ¿Por qué? Porque no hay muchos. Pero bueno, de acuerdo al ejercicio, pues there are many books on the shelves. And a book on bed. Vean si hay un libro abierto, there is or there are. There is, yes, there is an open book on the bed. Si hay un libro abierto, como ustedes ven, there is an open book on the bed and a laptop on the floor. Yes, we have here a laptop. So we say there is a laptop, right? There is a laptop. There is a laptop on the floor and some papers on the floor. So there are, yes, there are some. Muy bien. El some normalmente, chicos, lo utilizamos con el there is y el there are, al igual que el many. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el many y el some? Bueno, el many lo utilizamos para decir muchos, muchas. Y estamos hablando de sustantivos contables en plural. El some también lo utilizo para sustantivos contables, pero cuando hay algunos o algunas, o bien no quiero especificar el número. Por ejemplo, si hay toallas disponibles en el baño, pero no especifico cuántas, yo puedo decir there are some towels in the bathroom. No estoy especificando cuántas, pero sí estoy diciendo que hay toallas en el baño. O puedo decir que hay bolsas. Hay bolsas de basura no sé, en la cocina, ¿no? Hay bolsas de basura, no estoy especificando cuántas. Puedo decir there are trash bags in the kitchen. Entonces vean que el some lo podemos utilizar para el plural, igual que el many. Ahora vamos a ver aquí, let's look at the fridge. In this fridge, guys, we have different types of food, and we have there is and there are. Pero en este caso, en este número 2, tenemos preguntas. Preguntas con there is and there are. ¿Y cómo se hacen las preguntas? Simplemente se cambia el orden de las palabras. Si en la oración afirmativo es there is, en la oración interrogativa es is there. Si en la oración afirmativa es there are, en la oración interrogativa es are there. Entonces, vean, ustedes pueden preguntar en inglés, are there any trash bags in this shop? Cualquier cosa que ustedes quieran saber si hay o no hay. Entonces, vean, tenemos aquí preguntas. Estas preguntas son yes, no questions. ¿Por qué? Porque empiezan con el auxiliar. En este caso, ¿cuál es el auxiliar del there? There is y there are. Pues el verbo ser o estar. Entonces, are there any eggs in the fridge? Vean que utilizamos también any en preguntas para hablar de sustantivos contables. Are there any eggs in the fridge? ¿Quién me quiere contestar esta pregunta? Pueden decir yes, there is, yes, there are, no, there isn't o no, there aren't. Pero en este caso, como estamos hablando de huevos en plural, entonces yo tendría que contestar con
Yes, there is. Yes, there are. ¿Por qué there are? Porque estamos hablando en plural, ¿sí? Y como nos preguntan con are there, tenemos que contestar con el mismo auxiliar. Entonces, yes, there are. Ahora vamos a ver de la siguiente. Are there any onions in the fridge? Vean, are there any onions in the fridge? Onions, cebollas. ¿Hay cebollas? Yo no veo. ¿Cómo contestaríamos que no hay? Are there any onions? No, there aren't. ¿Por qué estoy diciendo no, there aren't? Porque estoy hablando de plural, ¿ok? There aren't. No, there aren't. So I say, no, there aren't. Is there any lettuce? Lettuce in the fridge. Vean que lechuga le están considerando como un sustantivo singular, en singular. Por eso estoy utilizando is there. Is there any lettuce? Lettuce, sustantivo no contable. ¿Hay lechuga en el refri? Is there any lettuce in the fridge? Vean, no sé si esto verde que está aquí abajo sea lechuga, pero vamos a suponer que sí hay, aunque no estoy segura si esto que está aquí es lechuga. Creo que no parece como lechuga, pero bueno, vamos a suponer que no hay. Yo tengo que decir no, ¿cómo lo diría? No, there isn't. Okay, no, there isn't. Is there any milk in the fridge? Vean que la leche es un sustantivo no contable. En inglés, en español si se cuenta, podemos decir una leche, dos leches, pero en inglés no. En inglés todos los líquidos no se cuentan. Porque en inglés no puedo decir una leche, dos leches, tres leches, ni tampoco puedo decir un agua, dos aguas, tres aguas. No. No se puede decir eso en inglés, por lo tanto, milk y water son sustantivos no contables, por eso los conjugamos en singular con is there. Is there any milk in the fridge? I can say yes. Sí hay, ¿no? Entonces puedo decir yes, yes, there is. Yes, there is. What about the next one, guys? Are there bananas in the fridge? ¿Ustedes qué me dicen? Anybody? Are there bananas in the fridge? Yes or not? Yes, there are. Recuerda, Victoria, que bananas estamos hablando en plural. Entonces decimos yes, there are. No se les olvide. Muy bien, Adriana. Yes, there are. Is there a cake in the fridge? Bueno, aquí estamos hablando de un pastel. Aquí sí, es singular. ¿Hay pastel? Vean, sí hay, ¿no? Entonces podemos decir que yes. I say yes. Yes, there is. Right, because I'm talking about a piece of cake. Entonces, yes, there is. Next, are there any lemons in the fridge? Lemons. Recuerden que lemons no significa limones. Lemons son limas en inglés. Sí, believe it or not. Lemons es como un falso amigo. Los falsos amigos son palabras que se parecen al español, pero que el significado es diferente. Y lemon es un ejemplo muy claro de un falso amigo, que es, en inglés se llama false friends. Todas esas palabras que son muy parecidas al español, pero que tienen un significado diferente, se llaman falsos amigos. En inglés, igual, ¿no? False friends. False friends. Entonces, lemon es un ejemplo de false friends. ¿Por qué? Porque no lo puedo traducir como limón. Se traduce como lima. Y entonces, ¿cómo digo limón? De esos verdecitos que comemos. Ah, limón en inglés se dice lime. Y lemon es lima. ¿Y cuál es la lima? Bueno, la lima es un poquito más grande que el limón y es de otro color y tiene como un chipotito arriba. Eso es la lima. Entonces aquí vean, si hay limas, creo que no. Entonces alguien me dice que no, vamos a ponerle que no. No, there aren't. No, there aren't. There aren't lemons. I can say there aren't lemons.
Yeah, no, there aren't. And then, is there any pizza in the fridge? Is there any pizza? As far as I can see, guys, there is no pizza. And here we have the question in singular, so we can answer with a singular form as well. So I can say that no, there isn't any pizza here in this picture, guys. So I am going to ask you some questions about the place where you are now. Maybe you are in your bedroom, maybe you are in the kitchen, maybe you are in your dining room. So I'm going to ask questions about the things that you have in your room. So are you ready for the first question? I'm going to write it in the chat as well so that you can read the question and you don't have any problems. So the first question is there a TV set in your room, in the room where you are now? Vamos a ponerle in the room because I don't know where are you now. Maybe you are in the kitchen or maybe you are in the living room. I don't know. So is there a TV set in the room where you are now? This is the first question. The second question, guys, is, are there any, let's say, what can I say? Are there any, let's say, books? Are there any books near you? Near you, cerca de ti, ¿no? Vamos a poner, are there any books near you? Y la última pregunta, vamos a ver, is there, let's say, well, maybe I should say, is there a chimney? Yeah, is there a chimney in your house? Okay, these are the three questions that I would like you to answer. So, is there a volunteer for the first question? ¿Algún voluntario para contestar la primera pregunta? La pueden hacer de manera escrita o bien la pueden decirme de manera oral. No importa. Lo importante es que participen. Is there a TV set in the room where you are now? A TV set es televisión. Pero ¿cuál es la diferencia entre TV solito y TV set? Bueno, TV set es cuando me refiero al aparato y TV es cuando me refiero al medio de comunicación. Esa es la pequeña diferencia. TV solito es, I watch TV, quiere decir yo veo la tele, o sea, como medio de comunicación, de información o de entretenimiento. Pero cuando yo digo TV set, me estoy refiriendo al aparato, o sea, la pantalla para ver la tele. Entonces, esa es la diferencia. Aquí yo estoy hablando de el aparato. Is there a TV set in the room where you are now? Anybody wants to answer the first question? Any volunteers? ¿Alguien quiere contestar la primera? Recuerden que pueden utilizar el chat. Ok. Clis Madrigal is telling us, yes, there is a TV in my room. Wow, yes, very good. Are there any books near you? Look around, volteen a su alrededor, look around, and tell me, are there any books near you? Anybody wants to answer the second question? ¿Hay libros cerca de ti? Are there any books near you guys? Anybody? Any volunteer? No, there aren't. Yes, very good. No, there aren't. And the last one. Is there a... y aquí se me olvidó algo muy importante en la pregunta 3. ¿Alguien sabe qué se me olvidó? El artículo, vean.
Cuando estoy hablando de una sola cosa que es contable, tengo que agregar un artículo indefinido, que es a o an. En este caso sería a. Is there a chimney? Porque estoy hablando de una chimenea. Is there a chimney in your room? Or in your house? En este caso yo les puse in your house. Is there a chimney in your house? Ok. Aquí Victoria nos dice, o quién me contestó. Ajá. Victoria, sí. Are there any books near you? Ella nos dice, yes. A story. Bueno, puedes decir a storybook. Sí, ahí nada más te faltó book. Yes, there is a storybook. Yes, there is a storybook. Or a novel. Or a book about stories. Es que hay varias formas de decirlo, pero sí puedes decir, yes, there is a storybook. And the last one, is there a chimney in your house? Yes. No, there isn't chimney in my house. Ajá. Sí, no, there isn't. Ah, te faltó ahí, Jessica, el artículo, no, there isn't a chimney in my house. Y Adriana, si nos quiere decir, yes, there is a chimney, puedes decir, ¿dónde está tu chimenea? En mi sala, ¿no? Yes, there is a chimney in my living room. Sí, podría ser. Muy bien. Ok, bueno. Ahora, ya contestamos el segundo ejercicio. Ahora tenemos un ejercicio de listening comprehension. Estamos viendo aquí la fotografía de un salón. We are looking at a picture about a classroom. And you have some sentences. And you have to tell me, you have to listen to some sentences. You have to tell me if they are true or false. I'm going to share the audio because I have to make sure that you can hear it. Vamos a ver. Share sound. I'm going to share sound with you guys. Bueno, voy a poner la primera y ustedes me dicen si pueden escuchar o no. Bueno, Patricia nos dice, there is a TV in my... Ajá. Recuerda, Patricia, que la pregunta la contestamos con yes. If también significa yes, también significa sí, pero lo utilizamos para condición. Por ejemplo, si tú haces la tarea, te doy un premio. Esa es condición sí. Pero para contestar una pregunta, especialmente una yes, no question, utilizamos yes or no. Bueno, entonces, Patricia, tendrías que decir, yes, there is a TV in my house. Así de sencillo. Bueno, les voy a activar estas listenings y ustedes me dicen si pueden escucharlo o no. Va la primera. There are 2 windows in the classroom. Ok, can you hear it? ¿Sí lo escucharon? Voy a ponerlo otra vez. There are 2 windows in the classroom. Yes, guys, can you listen to it? Did you hear it? ¿No se escucha? Ah, ok. Déjenme compartir el sonido. Déjenme ver si está el sonido bien. O a lo mejor tendrían que subir el volumen de su computadora o de su celular. A lo mejor está un poquito bajo y por eso no lo escuchan. Pero bueno, me están indicando que si lo escuchan. Vamos a ver. De nuevo. There are 2 windows in the classroom. Okay. True or false, guys? One more time. There are 2 windows in the classroom. True or false? Yeah, true. Vamos a escucharlo. There are 2 windows in the classroom. There are 2 windows in the classroom. So true or false? It's false. Okay. Yeah, because I can see only 3, not 2, 3. Second one. There are 3 tables in the classroom. There are 3 tables in the classroom. Yes, true or false, guys? Yeah, good. Very good. Next one. There is a ball on the floor. There is a ball on the floor. Right. True. Very good. Next one. There are 13 chairs in the classroom. There are 13 chairs in the classroom.
Oh, let's count the chairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. There are 13 chairs in the classroom. True or false? There are 13 chairs in the classroom. False, right? Okay, next one. There are 5 children in the classroom. There are 5 children in the classroom. There are 5 children in the classroom. True or false? False, yes, definitely false. There is nobody here. Next. There is a computer in the classroom. There is a computer in the classroom. True or false, guys? Right. True. Yes. Very good. Next one. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. True or false? False. False, yes. There is a picture on the wall. False. And finally, the last one. There are 2 biscuits on a table. There are 2 biscuits on a table. Biscuits. Biscuits, galletas en inglés británico. En inglés americano decimos cookies. Inglés británico, biscuits. So let's listen again. There are 2 biscuits on a table. It's true. Right, it's true. Yes. All right. Bueno, let's give a click to this exercise. Recuerden que tienen dos posibilidades, revisar sus respuestas o enviármelas. Y he revisado respuestas de algunos de ustedes, de Jessica y de Victoria. He revisado sus ejercicios. Now let's check the answers of this exercise, guys. Let's see. Oh, we got it. We got it right. Bueno, aquí el propósito de este ejercicio fue cómo usar el there is y el there are en su forma afirmativa, en su forma interrogativa y en su forma negativa. Cómo contestar preguntas con there is y there are. Y empezamos a visualizar algunas palabritas que podemos utilizar con there is y there are, como many, como some, o en la forma interrogativa, como any. Bueno, les comento que nos queda un minuto de esta sesión y vamos a regresar a la segunda parte de la sesión con la misma liga. Y recuerden que en la segunda parte les voy a... pero ahorita estoy trabajando con una máquina que no es mía. Entonces, la liga de registro se las voy a compartir a cada uno de ustedes a través del mensajero de la plataforma. Por lo tanto, voy a tomar nota de los nombres que están aquí. Si alguien entró a la sesión con otro nombre que no es el de ustedes, háganmelo saber, porque a veces entramos con la cuenta, con otra cuenta, para que yo les pueda mandar la liga de registro a cada uno de ustedes. Estoy tomando nota de sus nombres.